afraid to die, type to make you cry, type to put a price all up on your head. Do just what I said. I'm a straight up villain, yeah, no feeling, yeah, no feeling, straight up villain. Привет, привет, как дела твои? Как жизнь? Чем занят был сегодня? Я вот сегодня весь день в этот в Honkai Impact залипал. Ну как весь день, часа 4 примерно. После того, как проснулся. Как-то так, да. Потом решил, что надо постримить, давно ничего не было вообще. То есть вообще ничего, по сути. Вот, как-то так. Honkai Impact это, конечно, хорошо, но когда ты ничего не делаешь, это немножко плохо, наверное. Там еще и эти можно энергию эту получать из чего-то там дополнительно. По-моему, из напитков, насколько я помню. Там напитки какие-то за повышение уровня дают, и ты за них можешь получать энергию дополнительно. То есть ты еще можешь дольше сидеть там, всякие миссии выполнять. Как-то так. Fallout играл. Я думал, ты спал весь день. Ты обычно весь день спишь. Если не ошибаюсь. Ну, на выходных я имею в виду. То есть вообще всегда, в принципе, на выходных. Impact это хорошо, да. Хорошо, когда у тебя переведены ролики и когда у тебя есть экранный переводчик. Ну, типа, абсолютно все понимаешь вообще, что происходит. Это замечательно, да. Тут я согласен. 5 человек в пике. Неплохо. Сейчас, короче, приду и начнем.
Так, я тут, короче. Я, короче, тут, да. Завтра буду пытаться убивать ту новую девушку в лесу. Это какая? У меня, блин, просто сейчас желание именно в импакте выбить рогатую ту. Я, по-моему, скрин показывал, я не помню. Показывал скрин или нет. У меня желание именно ее выбить почему-то. Так, что, поехали? Я думаю, что все хорошо должно быть. Правильно же? Уехали. Так. Включение сообщения. У меня по сообщению ничего интересного не осталось. Нам сейчас надо по заданию идти. По заданию нам куда? На Сяньчжоу. Лофу. Или Лофу. Вот сюда. Да, телепортируйся. Эта игра мне как-то спокойнее кажется, чем Impact. Я не знаю почему. Более расслабленная, что ли. That's the plaza. Большая. I can't see anyone waiting for us. Should we look around? Давай посмотрим. О, как я в тему взял эту Байлута. Как я реально в тему ее взял. Как же я ее в тему сейчас взял, конечно. This is double speed. И там это бежало, как ее. Байлу и тут в ролике сразу. Time for a buzz. Бам. That'll teach you a lesson. Ready to lie down now? Thanks for helping to stabilize the patients. Your assertive sedation techniques are quite effective. Переначали. Assertive sedation techniques? Does she mean beating people up? However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too. I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. Мы же не больничку тут играем, реально. Ты чё? Where Мелочь. did you come from, little one? Is your dad around? I don't have a dad. What about your mom? I don't have a mom either. I get it. You think because I'm small, I must be a runaway child. Welcome to the Xianzhou, my short-lived outsider friends. Appearances can be deceiving here. The Vidyadhara race is self-reincarnating. No mom or dad Привет, привет. required. I've been studying the art of healing ever since I cast off my old shell. You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Интересно, как она до этого выглядела. Bellabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Things haven't been very peaceful in the Lawful recently. Make sure you don't... Go running around, right? Well, your general gave us an errand, so I'm afraid we have to.
Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire any breaks or sprains, Слушай, Миш, ты еще мне будешь продавать рецепты, когда я тебя as for убивал. medicine, I'll give you a 20% discount. Ни хрена себе. Что-то на бесплатно не похоже, ну. Do you have any idea how many people in the Lawfu are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patience to see. Our little miracle worker seems very different from everyone else around. Don't you think, Mr. Yang? Слушай, ты чё So this выебываешься? is the Vidyadhara. I've only ever read about them. They're known as the dragon race. Not hard to see why. Один доктор хорошо, два лучше. Вместе разберемся. Так, ладно. Посланника Фу Сюань. Помни, найти-то надо. Hurry! Find beds for the patients from the other delves and stabilize them. Привет, привет. Зелья у Remember меня to нету. minimize contact. We don't want your people to succumb to the same Я не evil. вбивал ее. Yeah. The Realm Keeping Commission is out Привет, in привет. full strength. What about the Alchemy Commission? Why are there so few of you here? Do you mean out in full force? Hey, Missy, does this look like a classroom to you? Concentrate on treating the patients. Так у меня не только волк, у меня как бы там нормальный персонаж-то. Не суть. Так, подожди, а кого мне найти там надо? When it rains, it pours. The Artisanship Commission has its own issues. It sounds serious, too. Go and inform the Cloud Knights. See if you can... Oh, my apologies. I'm an orderly from the Realm Keeping Commission. Сюжет тут Judging by короткий, your да, dress, пока что, you по крайней must be мере. visitors to the Lawfu. В импакте сейчас сюжета до хрена, я в него начал играть пару дней назад. Sorry, the Xianzhou is currently caught in unusual circumstances. But the Cloud Knights will resolve the issues as soon as possible. For safety reasons, Нормально, мне please stay in хватит. your residence and refrain from going out for the time being. Я же не задрот, мне хватит. If the port is still open, I would suggest you take a boat to Starskiff Haven right away. Though I heard the route may have been temporarily suspended. Oh, that reminds me. I have a friend with a Starskiff and a travel permit. He Бонус could вельта, я, help you and по-моему, your тоже friends get случайно over получил, quickly. если я правильно The помню. price is fair and negotiable. What do you think? Well, now, you must be quite special. Какая же, блин, Don't spread this спокойная игра, around, реально, в but сравнении this с isn't some смотреть. small-scale maintenance drill. The general has sent the Cloud Knights to check for hidden dangers. You may not need it right now, but if there's any help I can give you, come to me anytime. Ладно. А кого мне найти-то надо? Everyone, please remain calm. This is an announcement from the Realm Keeping Его? Commission General Или Bureau. нет? Exalting Sanctum is temporarily closing its borders Я уж and ко всем navigation подошел, мне routes. кажется. The details will be outlined in the official bulletin sent to your Jade Abacus soon. If you feel unwell, please report to the Realm Keeping Commission as soon as possible. Ой, We have лукаво лучше, doctors from the лучше. Alchemy Commission here who will see you free of Он до charge. этого топил за байлу, если Oh, чё. we will be distributing хрена a bag стримов of protein подряд. rice and emergency medicine to each of you. You can collect the supplies from me in person, or the commission can deliver them to your door. Призовод топит. Please register with your Jade Abacus bracelet. Oh, you must be an outsider. I see. Please sign here. Кто броник, кто байло, я милую колорочку заберу за гарант. Понимаю. I heard there's a problem with their Meridian pin. Some diviners and stargazers managed to escape the delve.
Many of them were terrified. They were muttering about plants and roots. Something terrible must have happened there. Do you have friends trapped in the delve? If you're worried about them, find a diviner and see if they can tell you what happened. Вильте химику. Так, I окей, want to say спасибо. it's all in a day's work, but I've been here for 12 hours already. А, я комнат Excuse me, нашел? fella. Да. Hold on a moment. It Видимо, was only комнат thanks нашел. to your help earlier that the Dragon Lady and those exalting Sanctum residents got away unscathed. The Dragon Lady of the Alchemy Commission, Lady Bailu. А, мелочь. You mean the child? She's starting to sound like a big shot. Я чую Friend тут in the немножко попью. Skyfaring Commission told me the General Commission guests to deal with the troubles on the Lawfu. You must be the guests. If you don't mind, I hope you can take the time to come to the Realm Keeping Commission. I'd like to talk to you about the issues Exalting Sanctum is currently facing. Что тебе надо? А, что ты на Сяньчжоу вообще делаешь? Ты зачем приперся сюда? Ну, замечательно вообще. Не, ну давай, в принципе, чё бы нет. У нас отряд позволяет, по-моему. У нас, по-моему, отряд позволяет. If the shipping passages in Cloudford changed even a little, the entire route would be drastically altered. Do you two know the way? Угу. Понятно. Из-за бафа. I came this way. I know it like the back of my hand. Just follow me. So, silent but deadly. Let me know when you're ready and we can set off. Так, пойдем. Silent but deadly. Are you sure that nickname isn't annoying you? Можешь просто дедом называть. Промолчим. I mean, you're kinda living up to the first bit right now. We can move out anytime. Let me know when you're ready. Ладно, пошли. Не буду ни о чем расспрашивать. Мне просто интересно, какие персонажи, кроме тех, которые я уже тебя спрашивал, из Стареллы есть в импакте, мне просто интересно. Hey, silent but deadly. Shout if you see any danger, okay? Don't think just because you know a move or two, you can charge. Забей, пока что помолчи. No more. This is double speed. Шутку в каком импакте разыгрывание умнее. Понятненько. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Здорово. 100. No more playing nice. Rise, Phoenix! Ну, дойдем, узнаем, значит. Time for a buzz. Пухая же это же та очкастая, которая вначале мелкой была, я так понял, потом выросла. Nice. И очки сняла. Let's do it again when you're leveled up. Я правильно помню? Который, короче, Киану доебывала сначала с самого. Типа, что она не учится. Это же вот это, да? March's six-faced ice. There was a fight here.
Вроде я правильно запомнил. A Cloud Knight stricken with Mara. How could the mutations get this bad? Is the Stellaron exerting an effect? There's supposed to be a Кажется, мне, кстати, Фухуа занудно кажется почему-то, я не знаю почему. Somebody used the cloud forward control panel to block the road with containers. Who did this? I'm terrible with machines and stuff. Hold on. How do you know? I'm a traveling merchant. I've been here many times. Now, for a Cloud Knight to be unfamiliar with the local topography. I told you, I was only just transferred here from the Yaoqing. I don't come here very often. Так, окей. Я так понимаю, нам в другую сторону, вот туда. Так. Control panel? Вроде правильно пришел. Where is the control panel? Появится в 10 главе только кто? Is Фухуа? that the one? А разве мелкая это не она была? Whoa, Locha, you've got sharp eyes. По-моему, это она была. А еще что-то путаю. Потому что я почему-то ее как мелкого очкарика запомнил. Хз, почему? No more playing nice. Он тут вроде не особо шутит. Скорее ирония, я не знаю, как это называть правильно. Короче, ну тут довольно серьезный чел, поэтому да. Ага, это что мы двигаем? Это мы пароход себе двигаем, я понял. Мы там пройдем теперь? Мы там вроде как должны пройти, если не ошибаюсь. Непривычно лучше называть. Бывает. I won't surrender. Было бы прикольно, если бы это одни и те же персонажи были просто в разную эпоху. Было бы более связано. Они решили, видимо, не связывать эти игры никак. Бывает. Все же есть в импакте, это про что? Про разные эпохи, что ли? Или про что? Я просто не помню немножко логику тогда.
А, ну я, видимо, до другой эпохи не дошел еще. Я дошел, по-моему... Куда я дошел-то? Короче, когда какая-то крутая баба пришла в наряде совсем не подходящем для Валькирии, потом она злобно ухмылялась, короче. Когда мы сильного врага, типа, победили, сказала, типа, это в планах кого-то там, в планы что-то там входило и так далее. Она быстро учится. Я вот до этого момента дошел. Я даже не запомнил, как ее зовут. Поверните компас, чтобы выровнять небесную ось внутреннего и внешнего колец в одном направлении. Это как? Что тут мне... А, я, кажется, понял, что ты от меня хочешь. Отлично. Thank goodness. There's Загадки one просто Starscape brain left. dead. What? Where? Where does it go? Judging by where it's docked, it must be heading for Central Starskiff Haven. Nice. We'll be safe there. Ну, я бы не сказал, что там безопасно уже. Come on, let's climb aboard. Да я понял уже, чтобы все палки влево смотрели. Я просто не понял сначала, по какому принципу она работает, потом понял. По третьему удару есть манга про таких крутых персонажей, как Кевин, Каслана, про мать природы Элизию, про зелье, броню. В холодной стране, я понял. Как сюжетку пройду, почитаю, что. Так, все, что ли, прошли? Походу, да. Come on, can't we stay out a little longer? Коротко довольно-таки было для испытания. Меня не покидает чувство, что в канцелярии комиссии по балансу все время чего-то не хватает, но я никак не могу понять чего. Вот, и очень вовремя. Помоги проработать вероятность. Скажите, чего, на твой взгляд, тут не хватает? Материалов? А, нет, не то, окей. Я понял. Управитель, наверное. Ты мне сейчас столько материала даешь, серьезно, для того, чтобы читать. Это просто капец. Чего у нее такой лорд-то большой? Да, вот этот видим. Чем мне помочь, Oh, на that's чем могу? right. Forgive my forgetfulness. Glad you came. It's great to have one of the General's distinguished guests helping us out. My realm-keeping commission colleagues failed to provide Мне интересно, adequate care почему for the они Dragon в Lady. Импакт не завезли I'd этот like to thank русский you on язык behalf вообще of all of полностью. them for rescuing her back in Типа, что Zelda сложного-то? Sanctum Plaza. As I'm sure you're aware, symptoms of Mara have been spreading ever since the Stellaron incident occurred. Thanks to the Ten Lords Commission, being stricken with Mara had long since become a Ну, судя по terrifying роликам, да, but им не всё равно avoidable было. fate for Xianzhou natives. Там прямо неофигенно выглядит. Puzzling thing is that Даже если это despite the второстепенное Commission's задание. protection, we're now seeing an increase. More and more citizens, in particular those dealing with great risks and stress like the Cloud Knights, are becoming stricken with Mara. Moreover, the Mara-struck have taken on a horrifying appearance. As if they're turning into some sort of monster.
Вот странно, что им все равно было на русских, учитывая, что у них и Геншин хорошо идет для русских, и Старрейл тот же, и новая игра вроде как тоже на русском будет, насколько я знаю. We wouldn't have the audacity to trouble you with that. The General has a plan to suppress the illness. You're a capable person, and since the General entrusted you with locating the Stellaron, it's only a matter of time before you run into Marastruck. If you come across any clues, remember to inform the Realm-Keeping Commission straight away. My colleagues and I will handle any situation with haste and to the best of our ability. Speaking of which, have you made any discoveries so far? Читает, потом не веря своим глазам, перечитывает снова. Окей. Видите, что он сильно взмок, изменяется, стримглав носится прочь, скоро возвращается с какой-то девушкой. Окей. I read the letter. И не I'll ходит be на honest других игр. with you. I've Понятно. got no idea how to handle this problem. It's beyond the Realm-Keeping Commission's jurisdiction. I contacted the seat of Divine Foresight, which is overseen by the General. Allow me to introduce Madame Qingzhu, General Jing Yuan's chief counselor. Сколько, блядь, китайских имен, это же просто пиздец. She explains the letter to you. Они, блядь, многие звучат как одно, блядь. Если ты не китаец, они, сука, звучат как одно, реально. Не, ну, по Русичу там, кстати, этот есть группа даже. Я не помню, скидывал или нет. Так, вы слушайте, короче, ничего ты хочешь от нас? I read the letter you obtained from the Marastruck. While the Cloud Knights were searching for the Stellaron's whereabouts, I was carrying out the General's orders, tracking down clues on the Marastruck. Thanks to your efforts, we now have a lead. To an outsider, this letter appears to be nothing more than good news detailing a recovery from a chronic illness. However, what is actually being discussed is a violation of the 10 unpardonable sins. It's heresy. 10 смертных грехов, что ли? That's right. Since the Alliance was first established, all medical practices aboard the Xianzhou adhere to strict standards that prohibit long life or mutant modifications under the Потому что guise иначе я не of могу cure. объяснить наличие такого I went through all our количества files to китайских find имен. information on the experiment in question, and found nothing. I started thinking about how the Alchemy Commission's delve was sealed off. There must be an unspeakable secret locked away there. Который хрен запомнишь еще. The author of this letter was likely the Marastruck you defeated. My guess is he was led astray and poisoned while under the pretext of being cured. You saw how he ended up. Such actions remind me of an organization that was eradicated from the Я, Xianzhou кстати, 1,000 видел years ago. босса, про которого ты говорил, она The реально disciples здоровая, of блин. Sanctus Medicus. Про ту бабу, которая They were боссом будет disciples of здесь. the abundance that sought to restore the way У of нее полтела immortality просто, блин, by над unearthing этим a возвышается, forbidden над remedial платформой, где там герои эти It's стоят. hard to believe that a group that was wiped out so long ago would suddenly Это rear будет its head and масштабно, create конечно. chaos once more. The seat of divine foresight needs to learn all it can about this organization's status before the situation reaches a point of no return. If you come across any similar clues about the disciples of Sanctus Medicus, come and find me at the seat of divine foresight. These kinds of first-hand accounts are exactly what we require. О чем за это будет? Don't worry. Да, The seat я of не помню, я, divine по-моему, foresight просто в always ленте rewards видел. those who contribute to our efforts. Я не особо за ними слежу, просто в I рекомендациях recently было. received some intel. It seems that certain individuals are taking Просто advantage посмотрел, of the вспомнил current то, что мне говорил. chaos to lure in outworlders around Exalting Sanctum. Maybe you could start there? We sent an undercover investigator out a few months ago. They provided us with a rough idea of the situation. Ну, типа, если ты общаешься же про игру, It seems то рекомендуют suspicions ее, were скорее всего. aroused. We lost contact with Или the 4 agent. фаз. Неплохо. I suspect he was Типа, она discovered. еще больше станет, чем You есть. are a fresh face in the Lawfu, and an outworlder. I would feel more at ease if I could leave this matter with you.
Так, пум-пум-пум. Отрава бурлит, бессмертие сулит. Пойдем в святилище. 30 стихий. Я понял. Drop by the Realm Keeping Commission if you need help. Опять его везде ищут. Капец, опять сейчас через 3 пизды бежать, да? Wait, so you're still reading traditional literature? Область недоступна. Боже, а как я туда попаду тогда? А как я туда попаду, если область недоступна? Я, наверное, тупой. Или вот сюда мне надо? Нет, сюда мне не надо. Так, я могу туда переместиться? Нет, переместиться туда не могу. Попаду тогда. Или вот так вот оно идет. Грёбаные многоуровневые локации, обожаю. I don't believe in Extractor ghosts. clean to your star skiff service? Look no further. Здорово. Все настолько серьезно. Капец. Доктор, вы не успокаиваете, если чё. Ясно. Ты один из наебщиков, да? Я понял. Ты с сетевым маркетингом можешь идти, знаешь, далеко. Далеко, очень далеко. Челика в зеленом еще, я понял. Да. Ты можешь кому-нибудь другому свои товары впаривать. Реально, ссылка на сетевой маркетинг просто неприкрытая. Come on, draw already. Типа чел накупает себе добавок или что-нибудь и потом их продает другим лохам. I don't believe in ghosts. Блин, только с ним могу поговорить. Я не могу прийти пока что. А вот это, наверное. Excuse me, guest from another world. Please spare me a moment of your time. Do you yearn for immortality? Интересно, да. Excellent. Who would turn down the opportunity to live forever? The Xianzhou doesn't care one bit about the well-being of short-life species. They stubbornly blockade the glorious path to Он не в доме, он immortality. рядом. My name is Green Hibiscus. I came to Exalting Sanctum in hopes of a fated encounter with one such as yourself. One who is also on the road to Сундук, да, вижу. What do you say? How about we find a more suitable spot to talk about all this? Давай, чё? Let's make haste. There are too many people here to linger. Уже не заберу, походу. Here we are. This is the place. А, вы меня отпиздить решили, да? Relax. By the mercy of Sanctus Medicus, I will not harm you. Да, ты только... Allow me to reintroduce myself. I am a member of the Disciples of Sanctus Medicus. I was unable to expose my true identity in Exalting Точно отпиздить Sanctum. решили. But now, У тебя ж там I не can для... reveal everything. Скажу.
Не для Disciples of красивости. Sanctus Medicus is a devout group, holding firm in their belief that merciful Medicus is the one ultimate faith. Я забыл, как As эта хрень followers, называется. we refer to ourselves as disciples, dedicated to our cause. If you wish to gain the means to immortality, then you must become a disciple. But to become a disciple, you must first pass several small trials. Please excuse me. Our expansion has unfortunately attracted the attention of those devilish archer followers. If we are not careful, the consequences could be unthinkable. Понятно. И что он тут делает, этот No need to рыцарь? be concerned about him. Much like yourself, he is here to undergo the trials. Окей, что он мне даст? Every species yearns for the favor and curing of merciful Medicus, regardless of whether they have heard of the abundance or not. Foxians yearn to cure themselves of their 300-year lifespan. The Viriatara yearn to cure themselves of the pain of reincarnation and Не lack of копье, но progeny. как-то по-другому. Нагината она As называется. for Во. Xianzhou Понял. natives, they long to cure themselves of the torture of becoming Не Mara-struck. про оружие, которое Of вот у него за course, we спиной, know вот это that вот this сзади. torture is rather a kind of blessed evolution. To return to your question, Sanctus Medicus can cure the aging that short-lived species face, along with disease and death. Sanctus Medicus can do for you what they did for the Xianzhou natives. По-моему, я правильно ее называл. What you seek, you will surely find. Merciful Medicus is magnanimous. They do not lightly refuse a prayer. As such, the initiation trials for the disciples of Sanctus Medicus are nothing arduous. Что ты от меня хочешь вообще? Ты All мне you какую-то must хрень do is несешь уже полторы transcribe минуты. this copy of thousand-handed Merciful Medicus's salvation 500 times by hand. This will allow your brothers and sisters to trust your faith, and you to become a disciple. This scripture is central to the disciples. You must maintain a pious heart during the transcription. It would be best if you could memorize the text. Of Объяснил. course, this is but the first trial. Once you have become a disciple, you will undergo numerous others. Это, конечно, замечательно, но 500 раз это чересчур как-то. The old rules dictated that the text be copied 50,000 times. I myself undertook such a feat. Nowadays, the master takes greater pity on the common people. Hence, the number has been reduced to a mere 500. Нагината, да. Я не ошибся. Я у Тани из МК-10 видел ее. Поэтому и запомнил. Где там какой-то стиль с ней связанный был. Там прям название оружия было. Where are you going? The trial isn't over. Это серьезно, я буду сидеть писать. Ладно. Я не буду это даже читать. Hey, stop writing. Get over here. Я пишу. Отстань. Сколько можно? Интересно, если я 500 раз это перепишу, не изменится от этого? Типа, какую-то ачивку, может, дадут. Типа упорно или еще что-то. Took you long enough. I know you. You're General Jingyuan's honored guest. You're here undercover, right? So am I. You've got to believe me. I'm a Cloud Knight from the Exalting Sanctum Garrison. That green hibiscus has been sneaking around spreading heretical lies for a while now. That's why I'm here, to spy on him. They were suspicious of me as soon as I arrived. It took a lot of effort to make them believe I wanted to become a disciple.
Почему ты форму пришел туда? I have my reasoning. Cults like this want to recruit people with influence in law and order. I wanted them to know I was a Cloud Knight. Always know your enemy. Гений просто. Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. You can trust me with the transcription. I spent over 150 years pen pushing in the seat of divine foresight before I became a Cloud Knight. I could do this in my sleep. Там еще 496 раз переписывай. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the seat of divine foresight. Там еще 496 раз, так что переписывай. Все окей. Take your time, still your mind, and transcribe the text. Allow the beautiful enlightenment of thousand-handed, merciful Medicus's salvation to permeate your being. Да готово уже. So soon? Let me see. Yes, it would appear you are finished. A fast and accurate transcription. Да, давай плюс 100 лет. It seems you are destined for immortality. Calm yourself. The initiation is divided into 2 steps. You and the Cloud Knight have completed the first. Now, only the second remains. Sure, but can it wait till tomorrow? I'm supposed to be on duty right now. They'll get suspicious if I don't head back soon. No need to worry. The second step is extraordinarily simple. It'll all be over soon enough. The disciple's initiation is governed by the following principle. Never accept who you suspect, and never suspect who you accept. So, it's time for you two to battle it out. Whoever survives will officially become a disciple. Да не. There's nothing that can be done. I didn't write the rules. If you are unwilling to complete the initiation process, then we will have to ask that you keep our secrets hidden. Да, давай, если померить хочешь. Permanently. Whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. You can't just make us fight like this. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. But we won't possibly be able to let either of you leave. Fine. But at least let me prepare. I've never done anything like this before. Very well. But you'll need to ask your opponent, too. Good. Then prepare yourselves. Time is precious. Make it quick. Так, ну что-то поболтаем. Что делать-то будем? Listen, I have an idea that will let you join the disciples of Sanctus Medicus and let me get the heck out of here in one piece. You and I fight, and I lose to you. I pretend that you finish me off. Then you pretend to help them remove my body by dragging me Почему out бы их of просто here. не отпинать? That way, we both accomplish our objectives. Oh, I've seen your skills. Please don't mess up and actually kill me. Good. I knew I could trust you. My life is in your hands. Прозвучало не очень have you аппетитно. prepared yourselves? Are you ready to fight? Да, давай And приступим. you, Cloud Knight? I'm ready. Then, let's begin. Well then, take this. Понятно. Прикольно. What magnificent skill! He was fierce, but no match for you.
Он не особо I'm сопротивлялся. glad you prevailed. That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. I doubt I ever could have trusted him. Purple chrysanthemum, blue peach. Find somewhere to dispose of the body. Я сам. У меня вариантов нету. You've dealt with this kind of thing before? Убил его не ты, а Сушан в итоге. Понятно. Подожди, ты мне не Not at доверяешь, что ли? all. As I said earlier, disciples never suspect who we accept. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting sanctum over the last few days. We may have attracted the attention of the Эти более devils. умные, я так понимаю, чем you те, dispose of кто the Cloud был, Knight will ну, be в растениях в этих. As Отбитый. such, this can be your first mission as a disciple. You take an active approach to getting things done. I'll be sure to pass that on to my superiors. In any case, my hearty congratulations on your admission to the Disciples of Sanctus Medicus. From now on, you will be known by the code name, Grey Peony. Well, Grey Peony, let's depart separately to avoid attracting attention. We'll rendezvous at a different location later. Until then. Перетаскивайте безопасный лист. I did a good job playing dead, didn't I? Those people are out of their minds. Понятно, неплохо. Watch your step next time you're around them. Да, я буду осторожен. With your skills, you've got a better chance than most. I should report back to the seat of divine foresight. Stay safe, friend. Видимо, потому что я отказался, типа, драться сначала, может, поэтому так было. Наверное, от этого зависит. Так, ну пойдем, мы сделали, что хотели. Будем ждать. Прям какой-то шпионский этот разворачивается. Need your extractor cleaned or your star skip service? Так, подожди, куда нам идти? Вниз куда-то? Господи, что там звучит так? Куда идти-то? Я уже не помню, как я сюда... А, вот, спускаться здесь, по-моему. Через 1000, блин, лесенок надо пробежать. Так, кое-кто захотел стать новым Ионом забили, я понял. Неплохо, неплохой план. Забыл сундук, ладно, бывает. Окей, на чем сосредоточиться? Это еще и девушка, думал, это мужик. Окей. Вроде как все понял.
Та-ра-та-та-та-ра-там. Green Hibiscus agreed to meet me here, but there's no sight of him. What gives? Заподозрил меня в чем-то. There's a letter here. What's this on the envelope? Gray peony? Ugh, this must be from Green Hibiscus. Серый пион, у меня больше нет сомнений в твоей храбрости и преданности. Теперь даю тебе шанс показать, что на тебя можно положиться. Это поручение крайне важно. Я бы не решился доверить его другим. Только такой боец, как ты, сможет справиться с столь важным заданием. Первая ученица с позором сбежала от нас, перед этим отправила письмо. Согласно нашему расследованию, это срочное послание обители божественного предвидения. Полагаю, письмо еще не успело дойти, перехвати его, помоги нам избежать последствий. Когда ты выполнишь что-то трудное, но почетное поручение, представлю тебе в главе учеников Sanctus Medicus, возвышающемся святилище. Если он даст согласие, то наконец станешь на пути обретения бессмертия. Да? The disciples sure know how to keep a low profile. Looks like I'll need to help them complete this mission. If they're looking to intercept mail, I should probably start by searching near Exalting Sanctum's Psycrane stands. Капец, шпионство уже процветает. Так, у меня есть два варианта, куда идти, да? Попробуем сюда. Что по поводу того ящика мне мозг не парили. Я забрал. Так, здесь его нет. Ну, благо мне никого убивать не надо. Это мне надо наверх бежать. Хорошо. I don't believe in ghosts. Extractor cleaned or your star skiff service? Это пока душно, если что. Письма какие-то, какая-то хрень непонятная. What's written on this package? Seat of divine foresight, urgent? This is it. The mail the disciples want to intercept. Seems like it's encrypted somehow. Makes sense. This is critical intelligence after all. Let's see if I can crack the code. Ох, ебать. Система подложек для нефритовых счетов разработана комиссией по ремеслам. Переместите вычислительные модули, сохраняющиеся на них под программами, на базы с соответствующими шаблонами, чтобы подложка могла нормально функционировать. Я понял, это типа ток, количество тока. Вычислительный модуль, который нужно перемещать. Снова все... Угу. Нет, это немножко по-другому работает, ну ладно. Так, подожди. Положение указано на изображение. Как я его туда перемещу-то? Не пизди. Сейчас я пойму, как это дерьмо делается, и все нормально будет. Вот и все. Code cracked. Булишь меня уже. It's an internal order from the disciples of Sanctus Medicus. Чё меня булишь? Judging from these urgent instructions, the disciples are aware of a seat of divine foresight operation to infiltrate their ranks.
No wonder Green Hibiscus Я was не so тебе, eager to я intercept us. про Криса. I'll use my phone to make a copy, and then hand it over to Green Hibiscus. Да окей, я приду, чё. Come on, draw already. Волчара бы просто эту головоломку скипнула. В присущей ей манере. А нахрен это решать? Mauve Moon, this is the reliable disciple I mentioned to you, Grey Peony. Grey Peony, this is Mauve Moon, the head of our operations in Exalting Sanctum. У всех у вас какие-то названия цветов. It seems you have some impressive skills in your arsenal. How dare you? Easy, Hibiscus. I like this kid. You seem like you've got it all figured out. What brings you to the disciples of Sanctus Medicus? Взломал бы эту головоломку, она сама решилась. Я про это говорю. Бессмертие хочу. Слышь. Good. Life is a miracle and a blessing. Any futile attempt to forsake it is a disgraceful betrayal. You have been enlightened to the significance of immortality. You have already surpassed those shameful mortals. Here, take this prescription. Through this medicine, you will become like me. You will be able to break the shackles that the devilish archer author has used to chain your soul. Я не You буду will пить. gain unbridled power and freedom. The disciple responsible for creating medicinal pellets heard of your exploits. They prepared the prescription for you personally. Some of the ingredients can be purchased at an apothecary, but others will require you to come up with your own solution. Given your strength, that shouldn't pose a problem. Это не этой заразы поют их. Поэтому Do они you типа... have any questions? Поэтому они такими становятся. I don't know. I've heard our members are in the tens of thousands. The Disciples of Sanctus Medicus has a flat organizational structure. The head of each area reports directly to the Master. I know nothing about what goes on elsewhere. The benefit is that even if our enemies were to wipe out the Exalting Sanctum branch, it wouldn't affect our brothers and sisters in other areas. Спасибо за то, что предупредил. Кто That's уписывает. sensitive information. I know who they are, but for their security, I can't reveal their identities. It's not that I doubt your loyalty, Grey Peony. It's like I said, security. Окей, а с боссом тогда увидеться. You mean the Master? You'll meet them, but for now there's no rush. А как они проверят, выпил я эту хрень или нет? Мне интересно просто. Keep fulfilling your duties, as you have been. With your strength, you'll have an audience with the Master in no time. Окей, что тебе в I'm этом ashamed привело? to admit it, but I once worked alongside those devils. I trained in spear techniques for almost a century. I nearly became a Cloud Knight instructor,
But I was trapped in a weak mortal shell. I was never able to surpass the final barrier that separated me from the martial arts geniuses. Fortunately, the draft of Draconic Surge, the prescription you hold in your hand, rescued me. Once I took that medicine, I became more powerful than any mortal could ever dream А по of. цветочкам на коже, я понял. Now, everything has changed. Jersine and his pitiful spearmanship are no more. Так у них же их нету. All that remains is a Ну, их loyal не видно, по крайней disciple мере. of merciful Medicus. Wait. You recognize me? Where do you know me from? Your face changed when you heard my name. Mav Moons, sir. We have a problem. I suspect this person may be the agent. А что ты беспокоишься? Ты беспокоиться же не о чем. Idiot! What kind of trials are you running? You let an agent infiltrate our ranks? I couldn't have known, sir. I witnessed this person slay a Cloud Knight before my very eyes. Detestable. The devilish archer author allows these pitiful mortals to face death without fear. Self-sacrifice is their way of fooling us into Что он opening резко our поменял свой тон. doors. Merciful Medicus has sharpened my senses. Nothing gets past me. A pathetic mortal like you could never understand. Ладно, In that ладно. case, divine foresight, devil, it's time for you to meet your demise. Окей. Давай попробуем. Immortality means forever. Fight is fun! Развлечемся хоть немножко, как говорится. Time for a fun. Не кажется ли у волка стали чаще проходить эта хрень? Я не помню, как называется, эффекты. Статор или не статор, как это называется правильно. Взлом, короче. Time for a fun. This is double speed. Ну, когда они вот так просто сидят. What's in your prescription? Fight is fun! Rise, Phoenix! Oh, mercy of Sanctus Если не живучие, конечно. Grant me a body impervious to steel, the courage of 1,000 armies, a strength that 10,000 foes cannot suppress. You think you're a match for me, devil? Your death is inevitable. Surrender, and I'll make it quick. А, неплохо, я понял. Time for a fun. This is double speed. Поэтому он теперь всегда попадает. Спасибо большое тогда. Fight is fun! You're not going anywhere! Rise, Phoenix! Dodge this! You bully! Не, она просто до этого Mav попадала Moon was the редко. agent that Qingzu lost contact with. He joined the disciples of Sanctus Medicus. I should go to the seat of divine foresight and tell Qingzu. I don't know if this mission was a success or a failure. Уже у него прикольный голос в английской озвучке. Хотя прикольнее голос в японской у бабы ГГ, короче. Я не помню, как ее зовут. Улица Сушан в Honkai Impact, это в башке, я понял. Посмотрим потом.
Если я выбью, конечно. Войти надо. Я, короче, все сделал. Я не знаю, правда, правильно или нет. Значит, больше, чем хуже чувак. Прикольно. I'm glad to see you've returned in one piece. So, what happened? Did everything go as planned? Было, по-моему, да. Don't worry. Your operation was a success. Although your identity was ultimately exposed, you gained a wealth of invaluable intelligence. On top of that, you managed to get out without a scratch. I never imagined that Jersine would choose the path of evil. You did the right thing. I'm afraid this is how the Plague's author operates. Using notions of power and life to draw countless people like Jersine away Ну, по from крайней bright мере, я его futures, упокоил. Вроде down a как. path of no return. Хоть You've это напрямую managed тут to не shine говорится. a light on the darkness of the enemy. With this intelligence, the seed of divine foresight will be able to improve its strategy. And for all your efforts, please accept this reward. Is there anything else you'd like to know about? Давай The current спросимся по state. порядку. I'm afraid we know next to nothing. We dispatched agents, but they were only able to linger on the edges of the organization. Your operation is the furthest anyone's managed to infiltrate. The seed of divine foresight is still striving to answer one question. Is this but the resurgent shadow of an organization silenced 1,000 years ago? Or have they been lurking in the darkness all along? Whatever the case, this sudden reemergence hints at a hidden conspiracy. It's troubled me deeply over recent few months. It's Учитывая, hard что у to вас tell тут what болезнь all of this is распространяется, это building вполне towards. возможно. И сколько их отправили туда? Not at Интересно. all. The disciples' secret letter makes it sound as if we infiltrated their ranks in great numbers. The reality is that only a handful of agents have successfully slipped into the organization. And the majority of them lacked the strength you had to make it back unscathed after their identity was exposed. They didn't have the wisdom and good fortune to gain the organization's trust quickly. An agent can't actually consume those pellets of the disciples. Doing so would mean the end of their life as they knew it. The point is, there hasn't been anyone like you who managed to А, delve into the group's он же не core and человек, я же obtain забыл, so что ему much ничего не было бы, first-hand даже если information. он выпил бы ее. Он же, блин, не человек. По сути. Thousand-Handed Merciful Medicus's Salvation is a manuscript transcribed from a sacred text. I don't know where the disciples obtained it. It likely consists of fragments of ХСР, banned я works понял. from the Befall era. As I see it, there isn't anything particularly alarming about the text. It recalls the acts of the Plague's author's warped creatures from an equally Я думал, warped что ты уж perspective. про Impact говоришь, где 30 с The лишним scripture частей. doesn't have the power to lead people astray. They do that to themselves. Я аж офигел But it немножко. does feed lies and false hope. Окей, насчет The рецепта. prescription you acquired is beyond my knowledge. There are a few reliable alchemists that reside in Exalting Sanctum. I'd like to ask you to consult with them on the Ну, по крайней мере, particulars хоть of the что-то мы prescription. добыли. This will allow the seed of divine foresight to have a clear target for creating an antidote. Given that the disciples of Sanctus Medicus has become aware of our operation, it's about time the seed of divine foresight reeled in its net. If you turn up any details about the prescription, feel free to come back and find me anytime. Окей, пойдем узнаем. Я так понимаю, сейчас к алхимику, да?
Вначале после обучения сказать Герте трижды после виртуалки, что остаешься на космической станции, сообщить об этом химику. Потом будет прощание и титр. Серьезно? Лол. Это я орнул сейчас. Это типа даже до экспресса не доходя, я так понимаю. Что-то ор прям. Ебану мать, 3 штуки. 3 пути, которые можно посетить. Can I help you? Не надо. Нафиг надо. The seed of divine foresight? Let me see the Прикольно, prescription. конечно, но смысла в этом нету особого. Oh, heavens above. It's a horrifying prescription, and I can't make any sense of it. Go and ask Lady Dan Shu. She's our chief alchemist. She may be sightless, but she's more qualified than all of us. She's no stranger to helping others, either. Always prescribing medicine to those in need, and free of charge. She'll certainly be willing to help the seed of divine foresight. You can find her at Sinwood Pavilion. Так, окей. Теперь у нас есть одно конкретное направление. Это хорошо. Я так понимаю, мне любой бык не отправил, скорее всего. Где тут ты вроде? I've been looking forward to meeting you. Я теперь, блин, когда на их спины смотрю, я думаю, что это стигматы, хотя они к ним не относятся никак. You have a very distinct scent. Losing one sense forces the other senses to become sharper. I heard from other alchemists you have a prescription you wish me to assess. Can you read it to me? Шучу. Thank you. A strange and dangerous prescription, but I believe I understand the pharmacology. It involves drawing upon the strength of long scions to attain the power of ascension. The specifics, however, will require further investigation. This will take some time. I could hardly happen upon Vidyadhara bone marrow and test the prescription myself, could I? Leave your contact details with me. When I've completed my assessment of the pharmacology, I'll get in touch with you. Кстати, в импакте проще в плане прокачки, потому что тебе там гайд сразу дают. Там прям вроде внутри игры он есть. Типа, что тебе надо качать, какой тебе стигмат подойдет для героя и так далее. Это, как по мне, очень удобно. Типа для максимального раскрытия, скажем так, перса. Так, подожди, куда я пойду? Отправитесь на площадь и возвышаюсь в святилище. Куда я пойду так? Я забываю постоянно, как спускаться здесь. Здесь гребаная 1000 лесенок. Реально. Эй, кто что хочет? Приветствую, жду вас по просьбе вверху на провидице. Уже пора. Пойти пока не могу, мне важное дело. Ага. What does that mean? It's just a picture. Are we supposed to meet someone Нет, there? там гайды есть, там, в принципе, It's like one можно of по those ним собирать, я messages так a понимаю. kidnapper sends in a horror movie. Там тебе прям в гайде все That's enough of написано. that. Come on, let's go. Так, по фотографии, которую получили на свой телефон, найдите ожидающего вас посланника. Подожди, а какая фотка-то, я забыл.
Самому дорого, разрабы бесплатно стигматы перестали ставить. Ну, бывает. Бесплатно они, да, меньше, скорее всего, дают всего, что возможно. Так, подожди, у нас есть сообщение. Кого мне надо найти-то? Где-то здесь вот тут должен быть входу. Hurry up, Chingchue. We'll be fossils by the time you're finished. I heard there was a disaster in the Divination Опять Commission's говорить delve. перестали. I'm surprised you're in the mood to play right now, Chingchue. Even if the sky was gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. What she lacks in height, she more than makes up for in stamina. Anyway, I didn't come here just to play. She ordered me to wait here for our guests. Time is precious. I'm simply multitasking. Фиг знает. Тут уже, мне кажется, решать самому только. Place in the photo, all right. Is this a games parlor? What kind of problem can they possibly be facing? Isn't this hand a problem? I have the worst luck. Oh, hi there! I can tell just by looking at you that you're the Divination Commission's guests. Привет, хорошего стрима. Спасибо большое. Ты зачем позвала нас вообще? I know, I'm sorry. I was going to wait for you by the statue, but... Ah! Triplet! But folks from the Realm Keeping Commission descended on the area. It's too loud over there now. Pass! So I thought to myself, wouldn't it be better to meet somewhere quieter? Four of a kind! And wouldn't that be more fun too? Better to show you the real Exalting Sanctum and introduce you to a true Syanzhou pastime, Celestial Jade. Aha! Victory! Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Follow me, honored guests. Что-то как голосющая. I must apologize for your long wait, honored guests. Да ничего. Мы ж тут никуда не торопимся, чё. Seeing your enthusiasm for this Нам же людей-то celestial спасти не digging надо. has stoked my curiosity. I'm glad to hear it. You clearly have excellent taste. If you're interested, I can show you how to play. It's great fun. Давай, не надо. Sure. Mr. Yang, Дед, ты чё? Деду лишь бы во что-то поиграть на старости лет. It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Xianzhou Lofu's prized treasure. Ходячий казиныч неплохо. Commission were history buffs. Только орёт много. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant from when the Xianzhou roamed the ether. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens and from it celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. Спасибо за пояснение. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta Space Station? No, that can't be right. Она спит не меньше. Stars hung from its branches. Она вещит капец просто, да. По сравнению с ней Марта очень тихая, реально. Любое дерево подходит под описание, походу. Those are metaphors. You shouldn't take poetry so literally. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. I'm kind of bored of it. Let's go. Так, куда за тобой идти-то? Опять за 3 пизды идти. Я обожаю здесь обходить постоянно. Это просто мне напоминает лучшие годы в Genshin Impact, как говорится. We're almost there, everyone. Stay close.
О, поехали. Покатаемся. Just a heads up, please don't go running off once we're inside. Куда мы бежим-то? Нам бежать-то куда? You may be the Master Diviner's guests, but she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions, not to mention... Please. Настолько Март может убежать, если... No more playing nice. Stop this! И то не факт. Rise, Venus! Venus won! Stop this! Rise, Venus! Капец, сейчас бои душными кажутся после импакта, реально. Где ты просто весело все разносишь. Ну, понятно, что сложно, конечно. Но суть это не меняет это. Химика точки не ставит. Неплохо. Я не помню, чтобы я такое говорил, но ладно. So strange. Oh, let me guess, the gate isn't working? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to shut the gate on our guests. Are you really from the Divination Commission? И что тебя смущает в ней? Don't scare me. Master Diviner wouldn't let anything bad happen on her watch. There's no need to panic, okay? This isn't the only entrance into the Divination Commission. I know an emergency access. Ты точно тут работаешь? То мы сейчас попадем куда-нибудь? Не туда, куда надо. Here it is. You seem familiar. Is this where you come to avoid doing work? Ugh, Stellaron corrosion. What's going on? Great. This gate won't open either. We've kept the Master Diviner waiting. No doubt she'll blame unreliable Qingzhe for messing up once again. I knew I'd offended that diviner. That's why she sent this girl to help us. Miss Qingzhe, if you don't mind, may I take a look? Да, дай деду взглянуть. Oh, no need. Actually, I was just being polite. I don't see Он why not. разберется. Let me show you. This thing is pretty fun. Деду все равно нечем заняться. Пускай разбирается. Почему я с этим разбираюсь? Почему он не может с этим разобраться? Он не работает, но трудоустроен. Короче, типикал грузчик алкаш, только с другой зависимостью. Типа с игроманией, я так понимаю. Подожди. А куда? Я их вокруг вращаю, все, блин. Как мне сюда того повернуть? А, понял. Окей. Нет, ты ничего особо не пропустил. You're amazing, Mr. Yang. You handled that well for an outsider. I officially hand over the title of Keeper of the Loafing Gate. Может, ты заткнешься, просто благодарность. Это было бы весьма неплохо. Anyone here surprised? Anyone? Here comes trouble. Can't
we run around to them for a change? Ну, для разнообразия я тебя туда не ставлю никогда. Welcome, customers. Так, ну давай по традиции ее сначала серию. Time for a buzz. You don't look so good. Take this! Shape of Taishu! Rise, Venus! Так, окей. You're not going anywhere. Let's be Минус. friends. Ну и ты остался. Let me through. Dodge this! Отлично, до свидания. Теперь бои, мне кажется, душными почему-то. Я не знаю даже почему. Хотя до того, как в что-то другое поиграл, они мне, в принципе, нравились. This is the Matrix of Prescience, a large-scale Jade Abacus calculation terminal. It's the pride and joy of the Divination Commission. We've heard the term Jade Abacus a few times now. Would you mind explaining what it is, Miss Qingque? A Jade Abacus is just... a Jade Abacus. Замечательное объяснение. That's a good question, Mr. Yang. It might take me a minute to give you an answer. Let me think. The book, Glimpses into the Beyond, describes it as living jade engraved with symbols for divination into the unknown. Just like engraving a seal, the craftsmen of the Xianzhou Artisanship Commission carve faint symbols into pieces of jade and then insert them into machines to get them to operate according to a certain intention. Some jade abacuses are small enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger ones into instruments of calculation, so we can simulate the future and learn from the past. Take the Matrix of Prescience here as an example. As long as sufficient information is provided, it can answer questions on anything, from the evolution of natural phenomena to the metabolism of living things. They say the theory behind the symbols was handed down by Muse, the Wisdom Walker. The principles are so profound that in the Divination Commission, only the Master Diviner truly understands them. Это компы, что ли, типа? Seems like it, but Jade Abacus does sound a lot better. Besides, ordinary computers don't have cool backstories. Technology handed down from Noose. Huh. Изобрели комп. Процессор Intel изобрели. I never saw anything related to Noose. Anyway, don't dwell on names. As long as the machine works, what does it matter whether it's a Jade Abacus or a computer? Just like today. Would it have mattered if Baichue had brought you here instead of Qingque? It makes no difference at all. We're almost at the Matrix of Prescience core. The Master Diviner should be waiting. Да, давай к ней веди. А тут заколебал свою теорию уже. Diviner Fu, how are things progressing? We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridges no distance hence. And for those who don't speak Fushen? It's an utter disaster. How's that for a Divination Commission fortune? The Matrix of Prescience has stopped operating, and the symbols have dimmed. There are Stellaron spirits wreaking havoc inside the Commission, and the Cloud Knights are struggling to protect civilians. I want to restore the Matrix of Prescience, but I have no forces available. And on top of all of that, General, we still have to deal with the Stellaron Hunter you handed to us. If that's not an utter disaster, then I don't know what is.
But you're Fu Shen, the seer. The boundless, omniscient. Bringing luck and avoiding misfortune is your strong suit, isn't it? You don't need to flatter me, General. It's natural for fortune to fluctuate. There's no escaping it. The Divination Commission simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. And that is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Stellaron hunters, who better than Fu Shen the Seer? As for reinforcements, you didn't think I'd be unprepared, did you? Look, help has just arrived. Master Diviner, I've brought you the guests. Though, it wasn't your order I received. So generous. Even guests are on the payroll these days? Well, since they're here already, I may as well make use of them. Нас никто не ждал, мы приперлись. Называется. Entering the matrix of prescience without my permission is a breach of protocol. Would be an ungracious thing to say in the present circumstances. I admit I'm pleasantly surprised to see you here. Qingque is often unreliable, but she comes through for us when the need arises. Окей. Мне казалось, что нас I was выведут waiting сейчас. for the matrix of prescience to resume operations so that you might gain insight into my divination techniques. It was rude of me to keep you waiting so long. No need for the formalities. We heard what the General said. If you need something from us, just say the word. Very well, then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. I need your help to restart the matrix of Ты сделал всю грязную работу, я понял. and eliminate the Stellaron spirits along the way. Yes, but you needn't worry. You have my permission. Qingque will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. As for eliminating the spirits, Неплохо. I hath divined our future. We are destined to be errand runners. Forever. Окей. Да, пожалуйста, скажи. what? Which magic word? The universal one? Please? Please. Замечательно. Good enough. Так, погнали. Помогите комиссии по предсказанию перезапустить 3 базовых терминала матрицы предвидения. Ну, погнали бегать, чё. Let me see. This is the temporal terminal. Так, сейчас, секунду. Observes the potential of the temporal plane. They say this terminal is designed to retrieve information related to time. Погнали, запускаем. О, подожди. Серьезно. Серьезно, я должен лучи таскать теперь. Я должен луч как-то направить его туда, что ли, или что? Регулируйте базовый терминал, чтобы он соответствовал указанной форме. А, я понял. Так, сюда поставим, это мы зря взяли. Вот так вот, да? Вроде похоже. Похоже? Похоже. Или не похоже? Похоже. Ладно, давай еще раз. Будем треугольнички ставить.
Похоже, похоже. Замечательно. Открывайся. That should do it. What? You just matched up those symbols. Is that it? The more complex something is, the more important it is to keep it simple. Don't you think? Ну, в этом есть If it's so логика. simple, why didn't your master diviner come and do it herself? Maybe deep down she just wants to be lazy once in a while. Like me. Она не похожа на лентяйку. Да ладно. Так, еще две точки, куда надо сходить. Это вон та дальняя, и здесь поближе, я так понял, да? О, здорово. Здорово. This is double speed. Time for a buzz. Dodge this! Rise, Phoenix! You're not going anywhere! Yeah! Сейчас у него хп, конечно. Time for a buzz. Сейчас у него до хрена хп, конечно, было. Сундук. Забирай. О. Не знаю пока зачем мне это, но заберем. Потом понадобится, возможно. А как мне туда-то попасть, на ту сторону? Я вот это вот не пойму. Типа мне надо туда как-то попасть. Там вроде как прохода нету наверху. Или есть? Давай, даже телепорт. Телепорт сюда. А как я туда попаду? А, там тоже телепорт есть, окей. Только он пока что сломанный. О, господи. Верни его на место. Зачем ты эту штуку трогаешь? А, серьезно, я должен две теперь установить. В правильном порядке. Нихера себе. Ёупи народ. Это казино, блять. Нихера себе. Подожди. Я что-то делал не так. Определенно. Так, оно должно стоять через сколько? Через две, да? И через одну стоит. Через одну все еще.
не такой уж и тупой. Иногда тупой, но это только иногда. What the heck is this? It looks like a walking gate. Take it easy. There's nothing supernatural on the Xianzhou. It's an aromaton. It's guarding the matrix of prescience. They're stationed at various strategic places. Сразу. I feel like it needs a sign saying mortals forbidden or something. Are you sure it won't fly into a rage if we walk past it? We're here by order of the Master Diviner to restart the Ну, matrix походу, of да, prescience. походу не тупой. Friends, not foes. Passage prohibited. March, you should join the Divination Commission. Quick, do something. Да, вообще. We're in trouble now. Так, я не то сделал, сейчас херню сделал, за которую мы, возможно, проиграем. This combat needs... This is double speed. Dodge this! Let me tend your wounds. Так, давай похилим, пока есть возможность это сделать. Good as new. А, замечательно. А, типа без него они самоуничтожаются, я понял. Надо будет на будущее запомнить. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Ну, подхилимся. А, нет, нет необходимости уже. Хилила само. This Так. must be the spatial terminal. They say this terminal is designed to retrieve information related to space. You probably could have Опять guessed that. повторять сети. Это будет сложнее. Песочные часы, да? Хотя, может, тут нет. В этот раз первый раз даже. Done. Next. Так, обратно возвращаемся на первую платформу и оттуда шлепаем в другое место, да? Вот, блин, каждый раз, когда находится загадка, которая мне не нравится, она попадается очень часто. Она начинает очень-очень часто попадаться, блин. Как закон подлости, реально. У меня эмоций по поводу вот второй загадки нету, если честно. Так, подожди, а каким образом я ее поставлю-то сюда? Нет, это неправильно. Как
как я пятерку-то сюда поставлю, я не понял. А, я понял как. Ок. Да, подожди, какого хрена? Так, теперь я перемещу. Ты серьезно будешь перемещаться за ней? Я понял уже, что в этот раз надо именно, чтобы они обе были. Сразу их обе перемещать на 2 клетках. Да, я тоже Atomic Heart вспоминаю сейчас, если что. В этом плане. Ага, вот так вот. Ага, хрен там. Не так. Подожди, а каким образом? О, Господи. Мне на 2 клетках, окей. Их надо перемещать. Они должны на какой-то клетке обе, блядь, крутиться. Так, вот сейчас они обе крутятся, окей. Забей, сейчас до меня дойдет. В любом случае. О, видишь, я же говорю, дойдет. Рано или поздно до меня дошло бы. Мне просто надо было подумать молча. Let me guess. Time, space. I bet the next terminal is energy related. Давай. Ох, еб. Darn, the karma terminal. Ох, They ебать. say this terminal is designed to establish causal relationships. Ни хрена себе. Рисуночек. Так, ну скорее всего это вот сюда вот. Это вот сюда, скорее всего. Да нет, подожди. Они должны перекрещиваться, да? Да, они должны перекрещиваться с одной стороны. Да ёбаный свет тебя. Давай еще раз.
Этот кубок имел что-то... помню жесткую версию этого рисунка, имел что-то типа 4D графики. Так, мне надо как-то сразу его поставить как надо, да? Это вот сюда. Или я уже неправильно что делаю? Блять. Так, уже одна хрень стоит правильно. Изначально. Твою мать. Вот сейчас будет на полстрима, реально. Подожди. Сейчас еще раз сбрасываем, короче. Меняешь местами нижние и центральные. Из стартового рисунка. Нижние и центральные, подожди. Имеешь в виду этот вот сюда. Вот сюда. Так, еще раз. Уф, так, нижние и центральные. Сюда. Сюда. Так, и ты, конечно, нижние в разные стороны создавай треугольник. Бля, я запутался. Нет. Похоже же. Что не похож-то? Все похоже же. Что тебе не нравится? Все похоже ведь. О, наконец. Пиздец, мозгоебный рисунок, конечно. Ну, последний, да, был мозгоебным. We did it. All 3 terminals activated. Let's go back to the core and report to the master diviner. The server's still not open. Так, все, погнали. С этим мозгоебством закончили, погнали сообщать, что мы все сделали. Да, ты помог. Спасибо большое. Well done, all of you. I can sense the matrix of prescient symbols re-illuminating. Now, to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few impacts. Are you ready? Да, готов, пошли расспрашивать. Что он интересного расскажет. Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation.
So, say what you will. I'm here to witness the divination of the Matrix of Prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far more effective than a conversation. Then please, Master Diviner, witness my destiny. Whoa. That's why you're here? All for that? Well, not what you were expecting. Упс. Как говорится, упс случился. Она ей еще и помогла. I can't believe it. But the Matrix of Prescience cannot be wrong. Kafka has nothing to do with the Stellaron, but you. It's you. Чё я? Absurd. I'd never have thought it. Чё? Рассказывай, что происходит вообще. Что ты несешь? Ask her yourself. Take as long as you wish. I must report this to the General immediately. Please excuse me. Видимо, все пошло совсем не по плану. Она вообще ничего не сказала. You go ask her. I know you still have many questions for Kafka yourself. Очень много. Правда, не все игра даст задать, видимо. Ну, пойдем пообщаемся. Hi. You haven't changed a bit. I'm sorry you have to see me in such a sorry state. Ну, давай спросим, что. Concerned about me? I'm fine. The Xianzhou is always courteous with its captives. I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me. Давай спросим, что она увидела. Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in all its detail. Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Are you ready to hear my answer? У нее английская озвучка прикольная. Xianzhou's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. We foresaw all this long ago, but chose to remain indifferent until the time was right for us to get involved. Вот так вот сделаем еще. Еще кое-что еще сделаю себе. Я отправлю скрин. Все. Готово. Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1. The Stellaron hunters are not enemies of the Xianzhou. You know this now, though you refuse to believe it. Ну, странное совпадение, поэтому да. 2. Someone else brought the Stellaron into the Xianzhou and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Lawfu and enemies from outside want to overthrow the Xianzhou.
The Master Diviner is in a hurry to find the General, presumably to inform him of this fact. However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the matrix of prescience against me. To guard against setbacks, he ensured that I knew only what he wanted the Xianzhou Alliance to know. Интересно, чего вот это Элио, конечно. As for number 3, even in their wildest dreams, the Xianzhou Alliance could never have guessed it. If the Stellaron Hunters aren't the cause of all this, then why are Blady and I even here? Ну, Блейд вроде как схватили, если не понимаю. А, неплохо. Sounds ridiculous, doesn't it? It's no wonder Fu Shen doesn't believe it either. But the matrix of prescience doesn't lie. The answer is just that bizarre. The Stellaron Hunters appearing here, Blady getting arrested, me being lured to the matrix of prescience. It was all to bring you, the Astral Express crew, to the Xianzhou. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Lawfu and achieve something important for the Xianzhou. Так его же генерал вроде освободил. You had to establish a connection with the Alliance. And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Lawfu's general in person and to help him resolve the Stellaron crisis. I needed the Alliance to owe you a favor. Спойлеры, That way, in the future, at the most critical moment, the Xianzhou will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron Hunters did all that just to make you a hero of the Xianzhou? Quite the plot twist, don't you think? Давай спросим более лично, почему Like I помогает тогда. said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. Элио There откуда is его only знает one тогда? thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, you will eventually have to face Nanook, the destruction. And when that time comes, you will need all the help you can Я get. протупил, возможно. It will be И забыл. a brutal struggle of Ionic proportions. Proportions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, there may be a glimmer of hope on the horizon. You know, even eons can be killed. А, я понял. Hey, Luocha. You didn't finish telling us about the propagation. Keep Спроси, что это going. безумцем. Interesting. So, Ну, Eons мне can кажется, die, не без huh? почвенной подозрения. Weird. I thought they were invincible. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That eon was slain at the hands of another eon. I don't understand. They're all eons. Why do they want to fight? Are you really from the Xianzhou? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe.
Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain. Тупенько и выставил. Fine. How's this for a subject? What's in the box? Oh, this one? It's a casket, more commonly known as a coffin. It's for containing the remains of the deceased. Это ладно, давай. The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Xianzhou. Ah, I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant Все concept. нормально. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just we don't put bodies in boxes. Coffins. In the Xianzhou, people go to the Hall of Karma and the Ten Lords Commission Это and которая с consecrate этим the была, names and jade abacuses of the dead. с крестом на груди, That's our way которая of saying в goodbye. монашеском наряде, которая. The Foxians and the Vidyadhara have their own ceremonies. Foxian soldiers place their dead in star skiffs and then let them drift out into the stars. They call it the returning. As for the Vidyadhara, they're more mysterious. They say that when a Vidyadhara is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. When the shell breaks, they come out looking young again. My mom calls the Vidyadhara long scions. When I was young, she told me stories of how the Vidyadhara could turn into dragons. I don't know if that's true. What do you know? Silent but deadly speaks. Your mother is right. Нет, я про ту, которую с Яя Сакурой была. Она вроде Калин была к Аслану. Если не That was why ошибаюсь. some, but not all, could turn into dragons. The power was a Я rare подумал про нее inheritance, просто. passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. For the inheritor, it was hard to say whether it was a blessing or a curse. Ah, I've heard the story of Long the Permanents and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without Ну, a я туплю, trace, значит, бывает. almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Херово мне памятные имена. Every Тем более, когда их life так много. has its limit. Even the Eons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Yes. Friend? No. So, a sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. By chance, I made someone Он a теперь promise, с собой and so I have to повсюду run this таскает в гробу, errand. блин. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Нормально так. Так, погодите, а куда я? А,
Там, скорее всего, опять надо где-то проходить. Пробегать через какую-нибудь хрень. Давай. This will strengthen our position. Fighting is я понял. meaningless. Запомнить надо хотя бы это. Да, удушение в колен защищает людей. Понятненько, запомнил. Mara struck. It looks like someone's hurt. Надо помочь, я думаю. Wait. Silent but deadly. Они, получается, все выпили эту хрень. If we take them out quickly, we can rescue the girl. What happened to А, us то есть в малолетнем letting возрасте виделись, я you понял. handle it? I've only got 2 hands. Please, I'll wangle you a prize for your bravery or something when it's all over. Enough. Let's go. The dead return! The sanctuary is but a vision. То есть у него, конечно, ульта сильная. Miss, are you okay? What do you think? Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. You're a puppet. My motor is broken. I can't move. Are you a Откуда у них тут андроиды, интересно? good? Хотя, учитывая, что To the realm настолько keeping развитая commission. страна, скажем так, или планета, как это правильно называть, корабль. Неудивительно. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. You'd probably be there by now if you'd gone by yourself. I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Сейчас лучше разберется, разрулит. She's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Don't worry, Miss Sushang. Я понял. Leave it to me. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. My body is mechanical, not flesh and blood. Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. Curious. Нормально. За раз починил. Oh, what kind of medical knowledge is this? Abundance. Very good. We, no longer need to return to the Realm Keeping Commission. The mission continues. Прикольно. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, a word of advice. Leave as soon as possible. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. Она за Блейдом пошла. They are Понятно. extremely dangerous. If it hadn't been for a strange accident, my wingspan might have been cut short. Strange accident?
Come with me. Видимо, он тут тоже является судьей. Видимо. I've never seen anything like it. А что с этим не так? You know, even eons can be killed. И как можно Is it вообще so убить? unthinkable? There are many stories about fallen eons. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an eon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enna the Order was assimilated by Shipe the Harmony. Буду знать, 2. спасибо. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the Propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Xianzhou Alliance travels the universe exterminating abominations cultivated by the Abundance. So, the Xianzhou too are engaged in this process. Подожди, как он погиб? After the disappearance of Long the Permanence, Tazeronth divided the Eon's path. In the process, Tazeronth became a new Eon, known as the Propagation. My understanding is that Tazeronth, or Imperator Insectorum to some, didn't last long. When the swarm disaster began to take hold, Tazeronth was attacked and killed by multiple Eons. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. Окей. И зачем рассказываешь мне об этом тогда? Hold on. Any minute now. It's begun. Веселуха началась, да, основная. Let's go, Blady. 2 more places to visit. Did Kafka escape? How are we gonna explain this to the Master Diviner? Как есть. If what she said is true, we won't have to explain anything. Hey, did she brainwash you? Так, ладно, на этом тогда закончим, я думаю, на сегодня. Всем спасибо, кто приходил, всем спасибо, кто будет смотреть уже после этого записи. Всем тогда удачи, всем доброй ночи, всем пока-пока.